Shosho bafethu, manje khona ilona engizokhuluma ngayo i-app ebizwa nge-TGM yabo. Bengicela si-subscribe-e, si-like-e, sikhomente yabo. If unenkinga nje ungakhomenta noma ngani, u-invite mhlampe nabantu abangadinga le content yabo. So manje ngizokhuluma nge-app ebizwa nge-TGM Panels. Bengicela singene kuyona esikrinini, TGM Panels. Okay. Mm. Yeah, nayi bafethu ngoba izisho laphana ukuthi i-TGM Panels South Africa uyabo. But ikhona nakwezinye iy'ndawo ey'la e-Africa nje uma ungena khona ucinge cabanga ungayibona indawo unga-search-a if awuyena wala e-South Africa, zikhona kuyavela ama-flag uma usungena khona u-register, uyakhona ukuthola ukuthi i-country yakho ikhona yini under le panel le yabo ebizwa nge-TGM. So bafethu indlela ekukhokhela ngayo le channel kahle kahle iphaneli wenza ama-surveys, online surveys mostly, ama-online surveys yabo. But khona izinto engizoy'shera manje ey'ngama-tricks ezinye yabo. So nansi bafethu indlela ekhokha ngayo-ke ikhokha via u-PayPal njengoba isho nje la, yabona ukuthi how much will we pay you for answering online service. Ngizo-summarize nje like ama-payments akhona ngirekhomenda u-PayPal, but akhona namanye ama-method but ngirekhomenda u-PayPal. U-PayPal ngibona kuwuwona o-right cause imali yakhona iyakhona ukungena ibe sebhenki lakho ngokushesha and especially u-F_N_B yabo. Nazi izindlela osebenzisa ngawo-ke uyabona uma usukhokhela ngo-PayPal ithatha 3 to 6 days but most ithatha nje 24 hours yabo. If mhlawumbe usase-beginner omusha ukuba u-2 days ngicabanga ukuba u-2 days kanje yabo. Nakhu-ke bafethu ilona yakhona ama-minimum withdrawals, uyabona ama-payment abahamba kanje for ama-service. Nawu PayPal South Africa bakhokha u-12.50 USD yabo. Uma usu-reach-e lona uyakhona ukuthi u-withdraw-e leyo mali leyo uma usu-reach-e leyo minimum withdrawal yakhona, uyakhona ukuthi uyi-redeem-e then uthole leyo mali yabo. Nakhu-ke bafethu okunye nje la yabo, indlela lana-ke kukhalkhuleithwa ama-surveys osuke uma uthola ama-surveys ukuthi ba-estimate ukuthi ungakhokhelwa malini ngama-minutes, kungama-minutes la yabo, from to minutes, ine-minutes yabo nakhu. Let's say mhlampe i-survey isi-0, mhlampe kusukela nje ku-0.2 kuya ku-2 minutes, from 2 minutes u-0.13 senti, 3 minutes 0.25, but othi ngiyila nje kujwayele ukuba khona 12 minutes uthola nje o-0.88 USD. U-1 minute kuyaba o-1 USD. U-16 minute kuyaba o-1.5 nakho nje ngoba kulandelana i-maximum most, but no-$3 banokuvela-ke ukuthi babafakanga, but nakhu uma iwu-$2.50 iyaba o-25 minutes or 30 minutes yabo. So nazi iy'ndlela zakhona. Ngizongena nala kuma-payments rewards sbo. Kushuthi la khona khona ila bengingene khona yabo. So manje bafethu ngizoshera something-ke mina-ke engiyibone, ngizongena kwiphaneli yami manje engiyibone nangokuthi ungayenzi ama-survey, khona indlela o-earn-a ngayo ungawenzi ama-surveys yabo. Imali nje engi-earn-ile ngo-TGM nje u-3K, 3,000 ngizongena but angeke-withdraw ukuthi bekhane ngi-check-a nami ngithe ngithi ngibona iy'namba sey'hambile cause benginokwenza ama-surveys. So ngizongena kuyilona yami kwi-akhawunti yami nibone ukuthi kukanjani yabo. Ngizologa nje kwi-akhawunti yami. Nansi imali ekhona njengamanje, nansi imali ekhona njengamanje la. Uyabona ukuthi u-1 point u-1 point kufana nokuthi u-1 USD. Lana-ke ngizokhuluma ngalena ukuthi kwenzeke kanjani ngoba khane ngingena khona manje. Ngizokhuluma nje ngayo ukuthi kube kanjani yabo. Ngapha ama-surveys ebengiwenza ngapha, imali zama-surveys, ngapha ama-points. Ama-points bafowethu uwathola ngokuthi ungene la ku-refer and earn. Mhlampe let's say ureferela abantu ku-WhatsApp wakho noma ku-Facebook wakho. Angazi kuba kanjani noma ukuthi basuke benza ama-surveys noma basuke bejoyinile, angazi ukuthi ilona yakhona ihamba kanjani but imali yakhona ngibona i-right, like ivele yenzeke nje
ngendlela engeke ngiyi-understand-e nami ukuthi leyo mali ini uma benza ama-service, but I think uma benza ama-service nanokuthi umuntu uma ejoyinile mhlampe ngiyacabanga, cause angikaze ngibone nokuthi bangaki abantu engiba-invite-ile ngaleyo link ekanjalo yabo. So ukuze uzokhona ukuthi ubhalansise, yabona ngapha le loan engapha yabantu mhlawumpe esuke bengene under i-link yami ngoba imali nje sikanje so-173 USD, yabo. Leyo mali I think iwu-R3000 lowo la. Then ngapha ama-service, imali ebengiyi-withdraw-a for ama-service la nakhu. Lana nje ama-service kuyenzeka beku-reject-e-ke but nanka ama-service la bengiwenza, ama-withdrawals amanye bengike ngawenza la, bekungama-points la engingakenza, cause uyakhona nokuthi uya-earn-a uma wenza ama-survey, khona nama-point owatholayo yabo. Ucheck-a nje i-akhawunti yakho la, khona ama-point onokowathola even kuthiwa wenza ama-service. La ma-point nje la awu-2 la bengiwathola uma ngenza ama-service, akuyona imali yokuthi bengishera or something. Bengiqala nokushera nje ukuthi ngithi ngishera i-link ngoba sengibona i-amount, ngoba ngenza nje le video sengibona nanokuthi ngibona i-amount. Enye indlela nje ukuthi wenze ngayo i-trick nje ebalulekile, yenza ama-surveys, yabona ngala ma-surveys, phinde futhi nama-withdrawals nanka wama-service la, kuhlukile yabo. Ngapha ibhalansi yami yama-service straight, la ibhalansi yami engama-points kuwukuthi u-1 point u-1 USD, yabona. Uyakhona uku-withdraw-a ngo-PayPal nakhu, mhlampe let's say ngi-withdraw-a u-20 USD, yabo nakhu mhlampe uma ngathiwa ngiya-withdraw-a, izothatha 4 to 6 days but ingena within 24 hours, but ngeke ngiyi-withdraw-a, yabona, ngayi-redeem-a via u-PayPal, yabo. But angiyidingi, angingeze ukuyi-withdraw-a cause akuyona imali engathi bese ngiyidinga ngaleyo ndlela, yabo. Bese kube ama-service, ama-service no-1,88 USD, yabo. Ukuze uthole le link yokurifeya, ungena nje la ku-refer. Ngiyacabanga i-link izovela, I'm not sure, but i-link iyavela la ngiyaqala ukungena bafethu. Oh, nayi i-link yakhona, i-link nansi. Oh, abantu abajoyinile bavela ngala futhi-ke, yabo. Abantu abajoyinile bavela ngala. So yilokho bafethu, ngiyaqala ukubona lokhu i-history nje abantu abasuke bejoyine under i-link leyo osuke uyisherile le engishoyo. And uma une-audience enkulu-ke bafethu kuba lula, I think kungasebenzeka kalula uma une-audience enkulu. Ushere ku-Facebook bakho, kolona bakho, ku-WhatsApp, ushere i-link nje kwi-status, Instagram, ushere nje, khona something ozoyithola bafethu. Yilokho ebengifuna ukukushera. Bengicela si-like bafethu i-video, si-subscribe, si-comment-e. If unenkinga ungakhomenta, i-link ngizoyiphosta kwi-description yami la ngezansi. Okunye nje uma unenkinga, okunye ngisazokuphosta bafethu, ngizozama ukuthi ngifake nezinye izinto, ngizozama uku-check-a ama-comments, izinto ey'dingakala kakhulu ukuthi abantu basele kephi nakephi, yabo. But nje iyakhokha so far, ngibone engathi nayi ikhokhe nje impela, but imali angikayi-withdraw-a, ngizoyi-withdraw-a ngoba benginikhombisa nje, yabo. So I think uma singazama nje ukuphusha sifake umfutho, ungaba right yonke into bafethu. Igama lephaneli i-TGM, iyavela naku-Opinion app. Uma usurejistile kuyona, usengabhala nje la ku-Chrome, TGM register bani bani, but i-link ngizoyifaka nayo, yabo. Ku-Opinion app iyavela kulama app la ayanokuvela ku-Opinion app, yabo. So bengicela sizame kanjalo bafethu. Ngizozama ukuthi sibonane kwenye ividiyo elandelayo engizokhuluma ngayo. Nayo ividiyo engizolandela ngayo, ngizokwenza similar video, nginikhombise ukuthi ngenze malini ngaleyo app leyo iyodwa, yabo. So sizama ukuva ngaleyo ndlela, bese okunye-ke uma kuthi niney'nkinga ngizozama ukuthi ngikulungise, ngisize abantu lapha nalapha, yabo. So bafethu, dankie. Ngicela sishere, si-like, si-subscribe.